السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير جميعا. صباح الخير يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير دكتور. صباح الخير. حنبدأ إن شاء الله شوية ممكن كم دقيقة إن شاء الله نبدأ. قبل ما أريد أستعرض شوية تاسك 1. طبعا جنرال هو يختص بالletter writing، يعني it's about writing a letter. وطبعا الجنرال 1 او الايلتس جنرال اللي هو for immigration، عاده يستخدم الايلتس يطلب لجماعه الهجره او الناس اللي تهاجر الى يعني خصوصا الى اوروبا او كندا، باعتبار this is one of the requirements of living there، يعني احد الاشياء اللي مطلوبه في المعاملات which is letter writing. today I'm going to talk about this issue. حنتكلم عليه، لكن قبل كل شيء كالعادة حنبدأ باستعراض what is task 1 بالنسبة له. حناخذ ال writing band descriptors اللي حبدأ به الآن طبعا، ثم أبدأ بعدين باستعراض درس اليوم. band descriptors في عندي هناك طبعا نتكلم عن باند 7 لأنه هو المطلوب أكثر من يعني خصوصا for immigration من باند 6 فما فوق. فحنتكلم اليوم بما يخص باند 7، ثم كالعادة كما طريقة الشرح نعطي احنا ال requirements، ثم انتقل إلى التفاصيل بالتفصيل الممل، يعني بالتفاصيل حتى تكون باند 9. زي اي تاسك، زي تاسك الاكاديميك طبعا covers the requirements of the task اللي هو writing a letter. بعدين عندي في الجي تي اللي هو الجنرال تريننج هذا presents a clear purpose. فعندي هنا نقاط تختلف في التاسك اتشيفمنت، تختلف عن الايلتس اكاديميك. حنتكلم اول شيء عن البيربس، وهنالك 4 انواع. There are 4 types of purposes حنتكلم عليه بالتفصيل. with the tone consistent، وهذا العنصر الثاني اللي هو المهم جدا، tone consistent اللي هو نبرة الرسالة. طبعا الرسائل اللي حنتكلم عليها اليوم 4 انواع، وكل واحد من هذه الانواع ال4 يحتاج الى تون اللي هي نبرة الرسالة. فاذا كانت عندك مثلا a complaint letter، اذا كان عندك رسالة شكوى، فاكيد التون النبرة راح تكون فيها يعني not satisfied، انت عندك شيء فقد منك في رحلة او هناك سيرفيس معين لم يؤدى بشكل مناسب، فاكيد انت هنا here you are not really happy about what happened. اوكي، فشويه التون يختلف. recommendation letter من جهه اخرى التزكيه، التون هنا النبره تكون نبره ايجابيه، نبره يعني very positive، بحيث you are recommending something، يعني في recommendation اللي هي في التزكيات. ثم عندنا النوع الثالث اللي هو reference letter اللي هي تستخدم عادة في البزنس وفي الأعمال في النيو وورك. حد يقدم على عمل جديد يحتاج إلى ريفرنس اللي هو مرجع أو شخص يعتمد عليه. وأخيرا النوع الرابع والأخير information letter informative، أي إخبارية تخبر على شيء معين. إذا عندي هنا في الجنرال تريننج clear purpose حنتكلم عليه بالتفصيل اليوم، والتون اللي هو عنصر مهم جدا جدا جدا. تون
اوكي clearly presents and highlights key features bullet points. عندنا طبعا هنشوف بعد شويه في التاسك 1 we have bullet points. طبعا لا توجد هذا الكلام، لا يوجد في تاسك 1 اكاديميك، لكن التون اذا عندي بالنسبه كذا. بالنسبه باند 8 لو تلاحظون باند 8 يقول لك covers all requirements of the task sufficiently and presents, highlights, and illustrates key features and bullet points. الكي features اللي حنتكلم عليها ايضا بالتفصيل. اوكي for band 9 اذا كان احد يريد يشوف what is band 9 band 9 طبعا لن يختلف، لن fully satisfies fully satisfaction. We are going to talk about fully satisfaction. All the requirements of the task clearly presents a fully developed response. هذا يشترك مع الأكاديميك طبعا. أنا الآن راح أنتقل إلى new insight into IELTS اللي هو هذا المنهج. هذا الذي أمامكم أحد كتب كامبريدج، وهذا باعتباره أنه يقدم شرح مبسط وشرح مختصر للجنرال IELTS تاسك 1. إذا أي أحد ما عنده أي سؤال أستطيع أن أبدأ. إذا كان هناك سؤال الآن وقت الأسئلة، إذا كان أي أحد عنده أي سؤال يتفضل لأن سأبدأ بعد شوية. أحد عنده أي سؤال؟ أوكي. اوكي عندنا هنا في يونت 5 من هذا الكتاب، في هذا يونت 5 عندي سؤال يأتي بهذا الشكل. طبعا في امتحان الايلتس الأسئلة لا تأتي مع رسومات أو أي شيء، لكن هذا قصدي كرسم توضيحي فقط للشرح يعني. شوف السؤال. An old car was left on the street near your apartment block several weeks ago. You telephoned the local council to get them to take it away, but nothing has been done about it. The car is now causing a problem for residents. Write a letter to the council. In your letter, describe the car, outline the problems it is causing, tell the council what you want them to do. هنا في محاور 5 يجب أن تكون موجودة في كل رسالة، كل نوع رسالة. 5 elements. الذي ستشاهدونه الآن اللي حنشتغل عليه الآن 4 موجودة في السؤال. 4 عناصر موجودة في السؤال، والخامس عليكم أنتم. يعني the 5th element it's your job, it's your we say liability. الآن حنتكلم عن العناصر ال5 الموجودة ببساطة شديدة بدون تعقيدات. عندي 3 عناصر ظاهرة obvious. There are 3 obvious elements اللي هم هذم البولت points. 3 bullet points، 3 نقاط مطلوب من عندكم أن تغطوها في خلال هذه الرسالة. طبعا هي نفس الشيء task 1 you have to write 150 words. يعني هذا الشيء لازم يكون موجود في أي رسالة. 150 minimum، يعني ممكن نقول نتكلم عن 160 170 كلمة. 150 to 170. 3 bullet points هذه النقاط الأوبيس اللي هي واضحة. النقطة الأولى والثانية عليكم أنتم أن تجدوها من خلال السؤال هذا. النقطة الأولى والمهمة is the purpose of the letter. شنو البيربس؟ أنت حتكتب رسالة. What's the purpose؟ البيربس يبان من أول سطرين أو من أول جملتين أو أول سطرين. Like the topic sentence، يعني كأنه جملة افتتاحية. An old car was left on the street near your apartment block several weeks ago. Okay. إذا هنا سيارة قديمة تركت في حيك السكني منذ عدة أسابيع. هنا لحد الآن لم يظهر البيربس.
purpose يأتي بعد التوبيك sentence. You telephone the local council to get them to take it away, but nothing has been done about it. إذا you telephoned، إذا هناك action حصل، اتصلت أنت بالمجلس البلدي، but nothing has been done about it. كلمتهم بخصوص هذه المشكلة وطلبت منهم إزالتها، but nothing has been done about it. The car is now causing a problem for residents. أوكي، الآن فيها مشاكل، بدأت تسبب مشاكل هذه السيارة الرابش الملقاة في الحي. Write a letter to the council. إذا هنا what's the purpose of the letter? You are writing now a complaint letter. A complaint letter اللي هي رسالة تكون فيها complaint شكوى number 1، هذه أهم حاجة. Okay, to the council. وهناك شيء لو تلاحظون هو حاط خطوط، يعني طبعا لا توجد الخطوط هذه في السؤال الحقيقي، لكن انتم يجب ان تجدون هذه الكي فيتشرز اللي حتتكلمون عليها، اللي هي الاولد كار، بعدين you telephone the council، اتصلت بالكونسل. Okay, nothing has been done about it, and the car is causing a problem. فإذا هي complaint letter about the problems of the car. فإذا هنا causing a problem اللي هو البيربس. فالبيربس طبعا عندما تكون السيارة هناك مشكلة وأنت تشتكي من هذه المشكلة، ويجب أن تقدم هذه الشكوى وفق هذا البيربس. إذا العنصر الأول اللي هو البيربس، you have to find the purpose. How to find the purpose؟ احنا قلنا نقرأ التوبيك سنتنس اللي بعدها على طول حيكون هناك البيربس. هذا العنصر الأول اللي يجب أن تجده من الرسالة. العنصر الإضافي اللي أنتم حتضيفوه اللي هو the tone. يعني عندي البيربس، ثم عندي tone النبرة، نبرة الكلام، والعناصر الثلاثة المطلوبة الأخرى اللي حتكون على شكل bullet points. التون هنا في هناك كلمة مهمة جدا أو تكنيك مهم جدا which is called the consistency of tone. consistency أي الثبات على التون. لا تستطيع أن تغير التون أنت، يعني من أنت زعلان أو غاضب مثلا نتيجة سوء معاملة أو سوء سيرفيس حصل في مطعم، سوء سيرفيس حصل في طائرة، سوء سيرفيس مثلا حصل في delivery، أنت كنت online مثلا purchasing, you bought something from the internet and when you had the package, when you received your package, you found something missing. So in this way, you are not satisfied with the services. So the tone لازم يغطي هذه المهمة. لماذا أنا أركز على التون؟ لأنه عنصر بين الستة فما فوق أكثر الطلبة يفشل في الحفاظ على التون. بعد ما هو غاضب أو زعلان نتيجة سيرفيس، يوصل في النهاية في كتابة الرسالة يكتب sincerely yours, I'm really happy to write to you, or thanks a lot for your time. أنت غاضب، لا يجب أن تغير التون وتحوله إلى thankful tone، لأن أنت شاكر لهم مساعدتك. هم اتصلت فيهم كما في الرسالة، ولا أحد عدل عليك ولا أحد حل لك المشكلة، فيجب أن يكون هناك to be firm، لازم يكون في حزم، يعني في حزم مش غضب، حزم في الرسالة. هذا التون حيتحسس الإكزامينر، وإذا كان هناك أي خلل فيه ستنقص الدرجة في التاسك achievement، راح تنزل على طول. طبعا requirements أيضا مطلوبة، الفوكابولري والجرامر مطلوب كما هو مطلوب في الأكاديميك. مستوى 7 فما فوق معناها complex structures، جمل مركبة مع less common vocabulary، مع كلمات منتقاة بعناية، لأنه حنتكلم على محورين أساسية في الرايتنج اللي هي formal informal. إذن مرة أخرى إعادة سريعة اللي تكلمت عليه. في كل رسالة سنجد 3 نقاط واضحة ونقطتين يجب أن تكتشفهم أنت أو أنت. ال3 نقاط اللي هي البولت بوينتس كما ترون. describe the car sorry
outline the problems it's causing, tell the council what you want them to do. هذه كل رسالة ستجدون البولت بوينت. النقطتين التي يجب أن تكتشفها من خلال السؤال اللي هي the purpose، الغرض من الرسالة، أحد الأغراض الأربعة اللي حنتكلم عليها بعد شوية، و the tone اللي يبدأ من البداية إلى النهاية. التون أهم من البيربس لأنه التون يغطي الرسالة كاملة from A to Z. أما البيربس راح يكون هو عبارة عن introduction قصير، فاتحة الرسالة، هو هناك يذكر البيربس. أوكي، حنتقل الآن إلى أمثلة. طبعا إحنا الأمثلة حناخذها بس نعرف شنو نوع الرسالة، ثم طريقة الشرح اليوم تنتقل إلى الميكانيزم or the mechanisms of writing. ما هي آليات الكتابة؟ أول شيء نأخذ الأنواع، وبعدين حيكون عندنا زي مثل موديل أنسرز أو حتكون عندنا كي الكيز اللي هي في التعامل مع هذا النوع من الأسئلة. سؤال آخر قبل ما نبدأ السؤال، كيف نفتتح الرسالة؟ طبعا في جميع رسائل التاسك 1 ستأتيكم هذه العبارة موجودة في ورقة الأسئلة. حتلقى مثلا هو يكتب لك الإكزامينر start your letter with dear Stanley dear sir هو. فإذا كان الشخص تعرفه مثلا dear Stanley, if you know the name of the person you can begin and end your letter like this. if you know حتقدر تبدأ dear Stanley، تبدأ بشخص تعرفه dear أحمد dear محمد dear سامي، وتنهي ب best wishes if you know this person، خصوصا لما تكتب لصديق أو تكتب لشخص تعرفه. or تكتب dear Stanley و best regards. If you don't know، إذا كنت لا تعلم الشخص أو لا تعرفه، قد يكون مدير، قد يكون مدير مؤسسة، صاحب مطعم، شركة تجارية، حتبدأ بكلمة dear sir sirs إذا كان ما تعرفهم، or dear sir madam، or وتنهي ب yours faithfully. This is a formal way of writing، يعني حتكون الطريقة الرسمية في الكتاب، لكن مع الناس اللي تعرفهم حتبدأ بالاسم dear Sam dear ليلى dear كذا وإلى آخره. أوكي، مرة أخرى هذا الكتاب اللي هو New Insight into IELTS موجود في الكلاود اللي هي الخاصة بنا، وأكيد طبعا بعثنا لكم تقريبا موجودة حتى على الجروب. أوكي، هنا the purpose of the letter when you are deciding what to include in your letter you should keep the purpose of the letter in mind. You will lose marks if you do not make the purpose clear. إذن هنا هذه أحد النقاط المطلوبة technical point. You have to make your purpose clear. منذ البداية يبدأ purpose letters. In formal letters, the purpose is usually stated in the opening sentence. هذه إحدى الميزات اللي إحنا حنستخدمها الآن. In formal letters في الرسائل الرسمية باعتبارها رسمية لا يوجد وقت. لماذا نكتبها في الأوبننج سنتنس في الجملة الافتتاحية؟ من أجل القارئ أن يعرف ماذا what is he reading. يعني مو ربع ساعة أنت كاتب له 4 أسطر تحيات ومش عارف شنو وسلم عليك وإن شاء الله تكون صحتك كويسة وكذا. تحية بسيطة هي dear all or dear sirs مثلا. مثلا I hope my letter finds you well، عبارة بسيطة افتتاحية. then تخش على purpose I'm writing concerning كذا وهكذا. yes. now عندنا سؤال. Now you look at question number 3 and I want you to tell me what's the purpose of the letter. طبعا البيربس بعد ما حددنا البيربس، العنصر المهم جدا جدا اللي وراه هو التون اللي حنحدده احنا للكتابة. ثم so the purpose is 1 tone is 2 ثم عندنا 3 4 5 النقاط هذه اللي bullet points، بعدنا ال 5 points اللي قلنا عليها. Okay, what's the purpose of the letter? You're applying for a job and need a letter of reference from someone who knew you
when you were at school. School means any school, maybe even college. يعني كلمة school مو معناها school مدرسة ابتدائية أو إعداد. No. School means institute or educational institute. أي مكان درست فيه. Write a letter to one of your old teachers asking for a reference. In your letter, say what job you have applied for, explain why you want this job, and suggest what information the teacher should include. What's the purpose here? What's the reference letter. Yes, it's a reference letter. So you are asking someone or somebody to write you a reference letter. This is a reference letter. How about the tone? The tone. You are writing a letter to one of your teachers. You are writing a letter to one of your doctors, asking him, asking her to be your referee. Okay. What's the tone here? Kind tone. What's the tone؟ راح يكون هنا كيف حتكون نبرة الكلام أو الكتابة؟ What's the tone? Yes. Tone يخش فيه formal and informal. So is this letter formal or informal? It's informal. This one is informal. No. No, okay, for some reason. It's a formal letter. For applying for a job, yes. For applying for a job, yes. Well, not The applying. formal. Yes, not applying. No. You are applying, but you want a referee. You want. عادة لما تقدم إلى عمل يطلبون منه شخص أو reference letters to support you. يعني يقول لك أعطينا أسماء ناس أوكي أو يزكوك عشان نجيب رسائل تزكية لك. فأنت تكتب لهذه الناس. You write a letter to these people asking them to be your referee. فحتكون طلبك هنا أولاً حيكون formal. The first point is you have to be formal because they are not your friends. They were your teachers, your doctors, your supervisors. يعني أي شخص كان مسؤول عليك في مكان في وقت ما. So you are going to be formal and polite. Polite. You have to be very polite. لازم يكون هناك يعني صيغة جميلة ومؤدبة في الكتابة. Okay. And very friendly. يعني you are showing the referee that you are happy to write to him or you are writing again to him or her. فهذه الأشياء تتجمع اللي هي أولاً number 1 to be a formal letter رسالة رسمية. Number 2 to be polite and friendly. أوكي حننتقل إلى رسالة أخرى مثل ما قلت إحنا حناخذ أمثلة على أنواع الرسائل ثم بعدين نخش في التفاصيل اللي هي بسيطة حقيقة ليست صعبة. Okay. Beginning your letter, you have to you start your letter with something is appropriate for the situation and that will capture the reader's attention. مثل ما قلنا you have to focus on the purpose. ولازم تكتبون جملة بحيث افتتاحية to focus on that purpose. If it is a formal letter, you should mention the purpose in the opening paragraph. If it is an informal letter, you should start with more general opening paragraph. For example, I hope you are well. Sorry for not writing sooner. إذا كانت الرسالة رسمية formal letter, the purpose لازم يكون في البداية. If it is not informal يعني ليست رسالة رسمية ممكن you are writing an invitation أنت تكتب دعوة مثلا لصديق أو تشكر صديق أو تهنئة صديق لا توجد رسميات هنا فلا تبدأ ببداية رسمية تبدأ greetings يقولونها greetings أي تحيات التحيات هنا I hope you are well and in good health. فاليور هنا ليست you are لكن مختصرة باعتبار أنه رسالة هذه رسالة informal
فالانفورمال يكون فيه اختصارات، يكون فيها بعض الكلمات الأخرى التي لا تكتب بهذه الصيغة في الفورمال لتر، أيضا يتم المحاسبة عليها. خلينا نشوف بعض الأشياء اللي هنا. البيربس هذه اللي عندكم النقاط الثمانية، النقاط اللي أمامكم واضحة جدا and you can use them in showing the purpose and in your opening، يعني تستخدم. Look at these different ways of beginning a letter and say which of them are suitable for a formal letter and which for an informal one. فمن هذه الثمانية القوا عليها نظرة وشوفوا لي من اللي ممكن تكون formal كبداية تنفع للفورمال ومن اللي informal. Have a look. Okay, number one. Formal. I'm writing with regard to. Formal. Yes, this is formal. I'm writing in the hope that you and your family are okay. Informal. Yes, I'm in the hope that, yes, this is informal. It was lovely to see you and your family last month. واضحة. This is clear. Informal. Informal as well. I'd like to express my concern about. Formal. Okay. I apologize for not writing for so long, but I've been really busy. Informal. Informal. I'm a resident of the Beach Plaza, and I would like to draw your attention to the food Formal. problem. Yes, the food problem, or the restaurant, or the barbecue. Okay, restaurant, Fahad, this is formal. It was great to get your postcard, and I'm thrilled to hear you are taking or you are getting married. So It's informal. okay. And the last one, it's been a long time since we saw each other. Informal. Okay, I want you, when you start writing your letter, yes, take one of these. Okay, just if it is formal and formal, choose one of these 8 points and start with them. Okay, so هنا, now I want you to think about an opening sentence about to one of your old teachers. So you are applying for a job. Yes, you are applying for a job, and you want a reference letter. Okay, so you are writing to one of your doctors, one of your professors, one of your teachers to write to you. فأنت الآن حتكتب الرسالة أو بداية رسالة
الى احد الدكاتره، احد الاساتذه اللي درسوكم في وقت ما في حياتكم، طالبين منهم ان يكونوا يور ريفري، ان يكونوا هم الريفرنس لتر او شنو اسمه، يكتبوا لكم او يكونون هم الناس اللي حيزكوكم للعمل. So think about how to start your letter. You are writing to your teacher, you are writing to your professor. شنو الصيغة هذه؟ واحد من الثمانية اللي حتبدأون فيها الرسالة. طبعا formal for sure، هي حتكون واحدة من الفورمال. فإذا أول واحدة رقم واحد. I'm writing with regard to. Yes, but he's one of your he was one of your professors. يعني بتولي informal. لا formal، هي formal لكن فيه عنصر البولايتنس، يعني لأنه الأستاذ في النهاية، الأستاذ كأستاذ في النهاية يعني عنده بعض الخصوصية. 4 or 6. Not concern. I would to express not my concern. يعني مش concern، ليس قلقك أنت، لكن تقولين إيمان شنو؟ I'd like to express my happiness. Okay, I would to express my, for example, delight writing to you. أنت بتروح في نفس الوقت تقدم رسالة إلى بروفيسور، وبنفس الوقت أنت تشعر بالفرح أنه أو بالسعادة أنه تتواصل معه مرة ثانية. أوكي، مثلا تقدر تقولون I'm resident of no 6 ما تمشي no. أوكي يس. فقصدي هنا البالانس مهم، يعني الشخص الذي ستكتب له الرسالة مهم. صحيح أنت ممكن آخر مرة شفته ممكن قبل 5 سنوات 6 سنوات، لكن to be polite, to be nice is needed. Number 1, can I write it like this way? Okay, dear sir or dear doctor, I hope you are well, whatever it is, and then I'm writing this letter in regard so. Yes, very good سامي. إذا هنا you have to give a greeting. لازم تبدأ بتحية. Yes, I hope that you are well and in good health. Okay, I hope that yes يعني بهذا الشكل قصدي I hope that you are well. لا you have to give a greeting. Then I'm writing with regard to a new job that I'm applying for and I need you to be one of my referees. يعني تذكر البيربس في الجملة الأولى. I'm writing with regard to an application to a new job or my application to a new job where I need a referee and hopefully you are one of them. إذا هنا تستطيع أن تقدم the purpose from the yes. أوكي، هنبدأ الآن هنأخذ أمثلة أخرى شوي. طبعا هذه كلها عبارة عن كل اللي أخذناه لا يتعدى 4 أو 5 صفحات، يعني كل الموضوع ممكن 4 صفحات فقط وينتهي. أوكي. Next one. Okay, now look at this question, everybody. What is the purpose? What is the tone? What is the purpose of the letter? Okay, of course you have to decide formal and informal. And what is the tone like? What's the purpose? Last year you went on a camping tour.
with your family. A friend has contacted you about the tour and asked you whether you would recommend it. Write a letter to your friend about the trip. In your letter, say where you went and how you traveled, describe the place and accommodation, suggest why he or she should go on this holiday. So it's easy. What's the purpose? Yes? Purpose is recommended. It's a recommendation letter. Yes, recommendation. Yes. So recommendation letter to a friend. Friend, yeah. So It's informal letter. it is informal. So which one do you think you are going to write a recommendation letter? Which one of these sentences you are going to start with? Yes. Okay. Me. Someone suggested number 3. Badr suggested number 3. Okay, so what do you start? How do you start? You say, dear a friend. Come on, is it difficult? Dear what? Dear John, whatever it is. Yes, it's a friend of yours. So dear John, okay. Dear Sam, dear Stanley, dear Suad. Okay, so yeah. So it was lovely to see you and your family last month. And you have to finish this. It was lovely to see you and your family last month in good health. And it was really great. And the picnic was great, or the party was wonderful, or the reunion was amazing. Okay, the part. So you talk about something because you have seen them last month. Okay, then what do you do? Then this is the purpose. So the purpose is you are writing a recommendation letter. What is the tone like? The tone. The tone. Okay. Tone is going to be you are glad, you are happy to write about that, you are willing to give information. Okay, now we have something new. هنضيف حاجة جديدة على اللي قلت سابقا, which is called the topic development. Of course, if you can see here, we have only 3. So we have the purpose, it's a recommendation letter. Recommendation letter, the tone is a friendly tone. You are happy to write, you are willing to write, you are really interested to write to your friend, friendly, and only 3 bullet points. But how to write 160 words here? هنا حنحتاج حاجة اسمها topic development. Topic development. في كل رسالة ستأتي هناك نقاط. Last year, you went on a camping tour with your family. A friend has contacted you about the tour and asked you whether you would recommend it. فإذا هنا تحتاج وحتبدأ في البداية. Dear Stanley, I'm really happy to write to you. Again, it was really
nice meeting you and your family last month. من هذا الكلام، من هذه المقدمات. And you asked me about my tour to Tanzania last year. Okay, so maybe you went to Tanzania or to a safari park or whatever. So you talk about that. The topic development, you have to make the points clear. How? By explaining, by supporting. Whether you would recommend it. About a tour, where you went and how you traveled. So where you went, هنا مثلا I went to, let's say, Queen's Elizabeth Safari Park in, let's say, Botswana, or I went to Safari Park in South Africa, which is one of the, we say, most important tourist attractions in the world. You describe the topic development. لا تعطي فقط الكلام العام بشكل عام، لكن تعطي بعض التفاصيل اللي انت you develop it. So where you went and how you traveled. Where you went, I went to a safari park for wildlife in, let's say, Johannesburg or in South Africa, which is one of the biggest, for example, let's say, wildlife reservation areas in the world. هنا حتصف شوية المكان using your imagination. تصف with 1 or 2 sentences. How you traveled from your city to that place. فهنا I need a description, development. مش تقول فقط we went there by airplane. No, we took a plane first. We took a plane from Baghdad city, from Tripoli city, from Jeddah city to, let's say, to Paris. Then from Paris we went وهكذا تعطي خطة from Jeddah to Dubai. Then we stayed there for a few hours. Then our next flight was a direct flight to Johannesburg, which took 9 hours. فهنا تصف how did you travel. After we arrived to Johannesburg, there was a driver, or the company we booked with, they were waiting for us, and we took a bus, or they took us with a bus. إذن هنا you describe the place and the accommodation. فالplace هنا you have to describe the place. Is it a good place, big, attractive, nice, تقدر تقول مثلا adventurous. تصف أي شيء المكان. And the accommodation مهمة جدا. Accommodation type of, is it a hotel? Are they bunkers? Are they just, we say, a youth, we say hostel. فتصف المكان. Services. ثم تنهي بالأخير. Suggest why you should go on this holiday. Suggest why. What did you see? شو اللي شفته مثلا. فعندي هنا like a table, a not table, but we say fly to Darwin, amazing bird life, the price going up next season. Yes, Kakadu National Park, yes, wilderness may change. هنا عندي مثلا where did you go? And why do you recommend it? مثلا شوف من هنا في هناك عدة نقاط. Fly to Darwin, ثم Kaduku National Park by 4-wheel drive vehicle. فإذا where did you go and how did you travel? So we took a flight to Darwin city. Then from Darwin we went there by a 4-wheel drive vehicle. Okay, and the name of the place is Kakadu National Park. قد يكون أي اسم، قد يكون أي شيء. Yes. Kakadu National Park, Australia, fly to Darwin by 4-wheel drive. Okay. إذن هنا number 1, 2, 1, 4, 6 هنا هو كتب عليها، أعطاها هذه النقاط أو أعطاها هذه التراتبية اللي هي كاكادو, where did you go?
How did you travel? Flight. And by 4. Yes. Describe the place. Describe the place and the accommodation. حنجي على النقطة number D. ماذا نقول؟ Describe the place. حتكون number 8. It Number is 8. number 2. Oh, no. It's an amazing bird life reservoir, or it's an amazing place for wild animals or big cats. ممكن يكون منتجع في أسود وفي ضباع for wild animals and big cats. You have to amazing bird life and the accommodation. Okay, you can say here crocodiles in river. أيضا ممكن تكون هنا number 7. You describe it and describe the accommodation. So he said cabins with bunk beds. You can say it's a hotel. It's a small hotel. It's a 3-star hotel, 4-star hotel, 5-star hotel. The accommodation and the services are great. تصف هذا الشيء. بعدين why she should go on this holiday. So the recommendation here, the purpose. Finally, the recommendation. You say واضحة. Use 1. Number 5 مثلا. I recommend this letter for you and your family because the wildlife is changing, or wildlife or wilderness اللي هي البراري أو الأحياء البرية, wilderness areas or wild areas are changing, and this would, or they might disappear in the future. So this would be a good opportunity for your children to go to these areas. قصدي, yes, okay, or a great fun, and your children will love the wildlife there, and there are many cute animals, so they would love it. فهنا تعطي, so you can talk about number 5 زائد number 9. This topic development, هذه development بهذا الشكل, هذه developed, we say developed letter. When you develop, you will finish more than 150. But if you just cover the bullet points, you answer them directly, you will never reach even 70 words. ونفس العقوبات التي تقع في تاسك 1 academic ستقع إذا عليك أو عليكم إذا لم تكتب الرسالة 141 كلمة. يعني المينيمم لازم تكون 141. هذه مينيمم. إذا كتبتوا 140 كلمة هتنقصوا درجة -1 from the TA, from the task achievement. وإذا كتبتوا 110 كلمات وأقل من 110 ناقص درجتين من التاسك achievement. يعني إذا أعطاك 6 حتنحسب 4، إذا أعطاك 5 حتنحسب 3. والمصيبة الأكبر إذا كتبت 70 كلمة فما دون -3 from the task achievement، حتخسر 3 درجات من التاسك achievement. يعني إذا أعطاك 4 طارت 3، هذه بقت 1، يعني الدرجة طارت. فإذا you have to write minimum 100، هم يقولوا 150 لكن العد الذي تحاسبون عليه هو 141 words اللي يحاسب عليه بالضبط. فهنا you have to how حتقول لي كيف أنا حكتب 141 كلمة موضوع توبيك أول مرة أشوفه. development. فالdevelopment لو تلاحظوا هنا تكلمنا how did he travel، أخذ فيها where did he go، مش المكان، يصف المكان، مكان سياحي درجة أولى، مكان ترفيهي درجة أولى، مكان للأطفال معد فيه أشياء كثيرة للأطفال تسعد الأطفال، تجعلهم يعني سعيدين في
في هذا المكان. How did you travel? We take a flight first to Dubai, where we had our first step. Then the second one was in, let's say, in Jakarta, and after Jakarta we took, we say, inner flight, رحلة داخلية, to that we say resort, إلى هذا المنتجع مثلا. إذن هنا you are describing بهذا الشكل. Use your imagination. لا don't over، يعني مش تقعد تعملها رسالة 400 كلمة، no، لكن yes بهذا الشكل. اوكي، احد عنده اي سؤال على الديفلوبمنت؟ احد عنده اي سؤال؟ واضح دكتور، واضح. اوكي يس، اذا كان احد بدر ما عنده سؤال، احد اخر عنده اي سؤال؟ اوكي يس توبيك ديفلوبمنت. الان حننتقل الى اوكي، هنا عندي this question. I want now 3 things from you. 3 things. كانوا 2 صاروا 3. First, what's the purpose? What's the tone like? And what's the development type? كيف راح تطور الرسالة أو كيف تطور الكتابة؟ What's the purpose? What's the tone? How are you going to develop the letter here? Yes, have a look. The purpose, reporting missing parts or items. So this is what? This is a what kind of? Formal. Formal, yeah, but what? Okay, it is a. With angry tone. It's a complaint letter. You're complaining about something. Okay, so you recently bought a camera while traveling overseas. When you got to your destination, you discovered that some important items were missing from the box. Write a letter to the local representative of the company. In your letter, okay, you bought a letter. You were in the duty-free shops في منطقة السوق الحرة. فأثناء التسوق you bought a camera and you didn't open it لأنه كانت عبارة في علبة مسكرة وأنت اشتريتها. Okay, but when you got to your destination, you discovered that some important items were missing in the box. كيف نبدأ الرسالة؟ هرجع مرة أخرى هنا. Okay, I want you to choose one from these. How to start your letter? Number 4, maybe. Number 4. Yes? Not concern, no. It's number 4 and number 1, both of them. No, number 1 is better. Why number 4 is not very or highly appropriate? Why? يقدروا نحو concern مثلا. No. It's about sympathy. I mean, it's feeling. Okay, for band 7 and more, it's accuracy. Concern about what? What's the concern? Okay, for example, concern, maybe you have some concerns with the situation. Okay, for example, you're concerned because outline the problems which the car is causing. So because there are problems, there might be animals, the glass is broken, it's rusty and it's not clean. So you have some concerns because the car is dumped in your neighborhood for several weeks. So you have concerns here, health concerns, safety concerns.
Are you following me? But here you cannot say concerns. تحسسكم تجاه العبارة الدقيقة راح يحدد الدرجة، هل هي 7 فما فوق أو أقل. That's the idea. هذا اللي قصدي أنا. فنقول I'm writing with regard to, in connection with an item I bought, or a camera, or a digital camera, or yes. Okay. Yes. Good. Now, look at how he is doing the situation. How to develop the situation. How to write 150 words. You traveled, you bought a camera, and the camera, there was, he said, some important items. You have to read the question very, very carefully, because he said some important items. Not one item, but they are items. So, look here, duty-free shop, Bangkok airport. We say bought. So you bought, for example, a camera, Tycoon, yes. I used my Visa card, I paid the money. So this is number 1, this is number 2, this is number 3. Okay, and this is number 4. You give the date on the 24th of April. Okay, بهذا الشكل you are. Then when you reached your destination, okay, you open the box and you found that no battery charger, no battery, and not or charger, no battery and. Why no battery and? Because he said important items, not one item. So you can say no battery package and the charger were missing, or the battery or the batteries and the charger were missing from the box, because he said explain. Now, say what you want him to do about it. So here you suggest what? Refund, maybe. Okay. Now, how about the tone here? The tone. Which Anger tone? plus polite. Anger plus polite. How to mix that? هنتكلم عليه بعد شوية. التون حيكون في صيغ للتون. But I'm just unhappy. Unhappy, yes. Not satisfied with the service for sure. Not anger, because I don't know, but to be angry in these situations, they are big companies. When you write a letter and you ask them for example, for the missing parts or for refunding, they cope immediately. Okay, so they just send you to the, for example, to the vendor or the we say the retailer in your city, and you can just finish the business with them. So the tone here is polite, formal, of course, polite, and you are dissatisfaction, not anger. We have anger, to be angry, and we have dissatisfied, يعني غير راضي انت على هذه الخدمة. اوكي، لا تحمل احد المسؤولية، لكن حصل شيء بهذا الشكل and they are missing. اوكي، تحصل يعني هذه الحاجات. اوكي، خلينا نشوف اللي بعدها حتأتي على التون. Concluding، طبعا الكونكلوجن عندما نصل إلى نهاية الرسالة we say again look at these different ways of concluding a letter and say which of them are suitable again for formal and informal. مرة ثانية حنعمل نفس الشيء مثل ما عملنا في الانترودكشن. which one من النقاط الثمانية هذه for writing a conclusion, concluding your letter. So we say
Thank you very much for your attention. Formal. Formal. Okay. I'm really looking forward to meeting you. Informal. Formal. Formal again. Informal. No, formal. Formal. Okay. Yes. I hope the situation will be resolved soon. Informal. It's in between. In Formal. between, actually, you can't see. Both of them. Okay, I Formal. hope the situation will be resolved soon. I think No, both formal. of them. This is formal. Formal. Bye. Ciao. Informal. Informal. Okay. See you. Informal. Informal. Hope to hear from you very soon. Formal. Formal. Hope to hear from you. Hadi for both. Formal. Because it's polite. Take care. واضحة. Informal. Informal. I look forward to hearing from you. Formal. Formal. Okay, I look forward to it. Because it's a friend. You don't say, I look forward to hear from you or to hearing from you. No. Okay? Yes, يعني. And by the way, I said I'm really looking forward to. هذه ممكن تكون أيضا informal. Yes. يعني قصدي التون هنا because sometimes maybe you write to a partner يعني صح هي رسالة رسمية لكن موجهة إلى شريكك في العمل مثلا your job partner so it's formality with politeness يعني for sure لازم بها هذه الحاجات اوكي فإذا عندي 8 نقاط 8 في هذا نفس المصدر 8 points to start your letter and 8 points to finish your letter. Now, عندي الآن what is the tone؟ طبعا هنا في الكتاب في الباب السادس يشرح التون لكن احنا التون تكلمنا عليه. أهميته حنرجع نقول the tone and level of formality what you use in your general training task 1 will affect how successful you are communicating your message. إذن the tone النبرة ودرجة الرسمية is it formal informal. The tone of your letter depends on who you are writing to. قلنا احنا هذا التون لمنو تكتب. If you are writing a formal letter, your language should be clear and polite. While a letter to a friend may contain less formal expressions and more direct. فإذا هنا حنتكلم هنا على how to using the tone. فعندي requests and suggestions. فعندي نوعين من يعني قصدي من الصيغ الجاهزة تساعدكم. Requests and suggestions and polite expressions. فقط هنا حتكتب مثلا رسالة. Yes, send me a brochure or brochure. I want a ticket for tonight's show. I think you should employ more staff. You should give up smoking. I want to get a place at your school. You always park too close to me. I need to use you as a referee. So, which kind of a person send me a brochure? So he's talking to? Friend. Brochure? No. No, it's okay. Formal. Okay, maybe here, we say, okay, thank you for this, Sami. Maybe a friend, you are talking to your friend, or maybe to a vendor, or we say a retailer. Company. A company, yes. Or a salesperson. Okay, I want a ticket for tonight's show. I want a ticket for the football match tomorrow.
Informal. Formal. No. انتبهوا، هذه الرسائل موجهة ممكن اونلاين، ممكن تبعث الايميل كايميل، ممكن تبعثها as written يعني في الكونفشنال واي، في الطريقة التقليدية للرسائل. فحجز تيكت اونلاين فهتقول formal. formal. I think you should employ more staff. Formal. Formal. Okay, you should give up smoking. Informal. Informal. Yes. I want to get a place at your school. Formal. Formal, yes. At your school, in your course, yes. You always park too close to me. هذا أحد الجيران التحفة اللي بعض الناس مبتلين بالجار يعني. Okay, so this is very formal. لو تلقى يوقف في مكان سيارتك أو يضايقك، يجي يوقف سيارته بطريقة بحيث الصبح أنت تطالع قبله، يضايقك يعني بحيث تضيع لك 10 دقائق أنت بس تطلع لأنه صاحبك التحفة مسكر عليك الشارع. Okay, I need to use you as a referee. Formal. Yes. Now شوفوا كيفية يعني this is okay، هذا عرفتوها كلها تعرفوها، لكن how to apply this، كيفية التطبيق. This is very important. لأنه هذه الصيغ المعتمدة في الكتابة. I would like to, I'm interested in taking, I'm interested in buying, I'm interested in booking. Could I suggest that? I would be grateful if. Perhaps it would be better if you. I would recommend that you. I would appreciate it if you could consider. I was wondering if. لاحظوا هنا في if clause كثيرة. هنا في if clause حقيقة. send me we say a brochure اللي هو عبارة عن دعاية أو أوكي. فكيف راح تطلبها؟ I would be grateful if you could send me a brochure. It would be grateful if. Okay, but okay. I would be grateful if, لكن it's more than complicated, over complicated, Sami. I would like to what? I would like to, yes. Okay, yes. I would like to send me a brochure. Okay, to send me a brochure. Okay, how about you should employ more staff? I would like to suggest that you should employ more staff. Yes. Yeah. I would like to suggest. Could I suggest that? Or how about using if? This one here. Perhaps it would be better if you employ more staff. If you employ more trained staff, or if you train your staff a little bit more or even better. انتبهوا هنا إلى نقطة مهمة جدا. Look at the auxiliaries. شوفوا الأفعال هنا المساعدة كلها would, could, would, could. Why? Why would, could? Because it is more polite. We use these models. Yes, for the the model verbs, yes, very good. So for politeness, because you are polite, number 1, 2, most importantly, yes, كملها بدر, okay? Politeness and formality, نوع من الفورمة, يعني
يعني فيها نوع من ال yes it is politeness and formality، فيها نوع من الرسمية. هنا لو تلاحظون أيضا using if conditional. I would appreciate it if you could yes. I was wondering if. Okay, فيها هنا I'm interested in ing, interested in taking a course with you. I'm interested in joining your course soon. I'm interested in visiting you. وهكذا using ing. هذه اللي كلها أمامكم الروعة اللي فيها إنها variety. فيها variety of expressions, variety of grammar and usage. ولهذا الطالب اللي حيستخدم 2 أو 3 من هذه معناه هو يقدم variety، معناها مستوى فوق ال7. اوكي، هذه هي نوع من الاشياء المطلوبه في الرساله، انه يكون فيها variety. اوكي، انتقل الان الى النقطه اللي بعدها، قريب نكمل طبعا. عندي هنا choosing the right expressions and language expressions. عندي هنا كل الاكسبريشنز اللي ممكن تجي في رسالة، يعني هذه الصفحة اللي أمامكم فيها كل البيربسز all the purposes. البيربسز هنا اللي هي الابولوجي اللي هي يعني التأسف أو الاعتذار، asking for information, express satisfaction تعبر عن ارتياحك أو رضاك، complain about something، okay, thank somebody for something, express sympathy بين التعاطف، and make suggestions وهنا إعطاء recommendations or suggestions المقترحات. From A to G these are your questions. كل أسئلتكم في الامتحان ستأتي من هذه، أو في كل أنواع الكتابة أو الرسائل هي هذه، يا أما asking for information. طبعا هم 1 2 3 4 5 6 7 لكن هم 4 لو نختصرهم إلى 4 اللي هي complain, reference, information and recommendation. لكن هو عاملهم يعني بتوسع عاملهم 7 لكن هم 4 الأربعة الرئيسية. فapologize الاعتذار هنا giving information, ask or give information, satisfaction or dissatisfaction يعني الرضا وعدم الرضا. complain طبعا تمشي مع satisfaction و dissatisfaction. thank somebody for something, expressing sympathy التعاطف هنا شوية حاجة خاصة عادة. and make suggestions ممكن تمشي معاهم كلهم، يعني ممكن apologize for something وتقترح شيء لقبول الاعتذار، ask for information وتقترح طريقة مثلا for information sending، express satisfaction تعبر عن رضاك و you make a suggestion how to express your satisfaction or dissatisfaction. أريد هنا الآن تربطوا لي from 1 to 15 مع A to G. يعني مثلا I was sorry to hear about, I was so sorry to hear about your accident مثلا, or your exam مثلا you didn't pass the exam, or your exam's results, or your divorce شخص يعني اتطلق ولا كذا. إذا هنا express sympathy. إذا هذه تمشي مع G. Okay. G. Yes. F. I would very much like to know. Sorry, F. I said G. Sorry, F. My mistake. Yes. I would very much like to know. I would like to know. Ask for information. B. Good. Yes, B. I'm sorry that I missed the party. I'm sorry that. A. Apologize for some. Yes, A. I would be grateful if you could.
Number B. A. B. B. I was delighted. طبعا هذه الاكسبريشنز كلها على البيربس، يعني كلها تيجي على البيربس of your letter. هل هو الغرض من الرسالة؟ كلها هذه أمامكم، واحدة منهم حتستخدموها إن شاء الله في الكتابة. I would be great. Okay. I was delighted, happy, glad to hear about your success. Thanks somebody for something maybe. Okay, you can say express satisfaction, express sympathy. ممكن sympathy تعاطف مع شيء، شخص معين تعاطفك معاه. delighted يعني في الفيلينجز. or C، فممكن تكون C you satisfied with something or sympathy with F، ممكن أنت تتعاطف معه ومتعاطف معه يعني فرحان معه. I'm writing to express my concern about D. E. Thank E. No, D. No, D. Complain. Very good. D. Yes, D. Complain. I'm extremely grateful. I'm very grateful to you for your invitation, for your E. yes. Express E. satisfaction. Yes, E. I very much appreciate your helping or your supporting. Thanks somebody for something. E. Yes, E. Here. Unfortunately, regrettably. D. Complaining about something. Yes, D. Yes. طبعا تعطي البيربس مثلا. I was well, for example, I dined in your restaurant, or we had dinner at your restaurant last week or 2 days ago at مثلا on Monday مثلا 7th of August. Unfortunately مثلا the food or the kind of service wasn't really good. Unfortunately, فهنا you show the purpose. Even though found you about, even though, although, though, despite. Yes. The opposite. The opposite. Yes. So هنا maybe complain. Complain. Yes. حتى هي. Yeah. Yeah. Please accept my apologies for واضحة هذه. A. Was very enjoyable. Thank somebody for something. Yeah, no, C, express satisfaction or thank. No. Or yes, okay. E حتى هي E تمشي بها، حتى هي تمشي. Okay. Okay. Is very disappointing. Complaining or complain, I think. Complaining or dissatisfaction. Yes. Complaining. I regret that. ساعة السوداء. أنا نادم على. Express sympathy or. No, not sympathy. No. No. Apologize for something. Yes, I regret that. Apologize. وممكن مرات تأتي حتى في الcomplain. أنا نادم على. I regret that. لكن كلمة regret تأتي في باب الcomplain أكثر. Concern or maybe. Why? Because when you're apologizing, I'm really sorry. Okay, you say I'm really sorry, but not I regret. Regret هنا ندمك لأنه ندمك إنه مشيت مع هذا الشخص أو ندمك إنه اختار شيء. أنت نادم على هذا القرار، نادم بسبب سوءهم هم مش سوء منك. هذا كلمة regret. أوكي؟ هذا هو كلمة regret، يعني المعنى الدقيق. ليس بالعربي أنا نادم والله إنه صيحت عليك أو رفعت صوت عليك. أنا نادم لأني لم أقيمك أو لم أعرف قيمتك من قبل. No. أوكي؟ فregret هنا تأتي
because they did something very bad, so you are regretting knowing them. I would, yes, would it be a good idea to make suggestions maybe. make a suggestion? Yes, هذه make G هنا. اوكي، قصدي هذا كل شيء امامكم الان، لو تلاحظون انه كله واضح، يعني لا يوجد شيء هنا بال يعني الكتاب هذا مع الموديل انسرز طبعا مع الكي بهذا الشكل. الان حناخذ بعض الامثله البسيطه، ونجد العيوب في هذه الكتابات كتطبيق على اللي اخذناه، ثم ينتهي الدرس. يعني وصلنا تقريبا الى نهايه الدرس لكن مع امثله بسيطه. اوكي، حنبدا هنا بهذا الشكل. What's wrong in here؟ شو المشكله؟ In these two we say extractions، هذه عباره عن مقتطعات هنا، فهناك خطا حاصل في الكتابه الاولى وفي الكتابه الثانيه A وفي B وفي C وفي D. خلينا نبدا ب A. Dear Jenny, it was absolutely fantastic to see you at the school reunion last week. You haven't changed a bit since we last met. I only have your old mobile address, so kindly send me your contact details so that I can forward you the photographs I mentioned. الفورمال مع الانفورمال. Yes. شو حصل؟ شنو الخطأ اللي هنا؟ اوكي، هنا كله ماشي صح. kindly غيرت للفورمال. Yes، هذه informal and very بعدين انتقل، بعدين صار formal. Yes، تغير التون. So kindly send me your contact so that I can forward. So هنا أصبح من informal تحول إلى formal. هذا tone change. This is a tone change. وهذه الغلطة بهذا الشكل من 7 ل 5 زي السلام عليكم. يعني ماشي أمورنا تمام وفجأة واحد في الكتابة يغلط الغلطة هذه. من 7 ل 5، من 9 ل 5 لعلمكم يعني. اوكي. Yes. إذا yes. So how could you fix this؟ كيف نعدلها ونخليها تكون ماشية صح؟ So send me your contact. Share with me. Yes. Could you please send me? Could you please send me? Could you please مرة ثانية؟ Okay. Could you please send me? Yes. Okay. Could you please send me your Contact details. No, your email, contact details. Send me your email. Okay. Best just send me your email or send me your phone number or WhatsApp or Facebook. Okay, address so I can forward the photos. The photos, not photographs, the photos for you. بس not I mentioned وكذا إلى آخره. Okay. شوف التغيير البسيط، تغيير بسيط كيف ممكن يأثر على الدرجة بشكل سلبي. وهكذا بالإدارات العليا، في الإدارات كل ما ترتفع درجة الشخص المخاطب بالرسالة يجب أن تكون دقيق في الرسالة. أي تغيير الشخص الآخر مش حينظر لك بنفس النظرة، خصوصا في الإدارات المتقدمة. يقول لك أنت مدير إدارة كيف تكتب رسالة بهذا الشكل؟ أو إذا كانت مثلا فيميل وهي يعني كسيدة والمرسل ميل واخذ راحته صاحبنا وكاتب بطريقة كأنه واحد من أفراد العائلة. This is really stupid. فهنالك أشياء. So you have to be very careful about the formality and the tone. Now, dear Mr. Parsons, how is it going? Still at the old school? I hope, because I need you to do something for me.
I've been working in hospitality for the last 5 years as an apprentice chef, but now I've decided that I'd like to take a full-time study again. So I'd like you to be a referee for me. How it should be, how is it? Okay, dear Mr. Parsons, Hope this email finds you. how is it going? Well. How is it going? أنا أكلم صاحبه. كان يكلم يسأل، كان يكلم صاحبه، كان يتكلم مع واحد دارس معاه واحد في الشارع. اوكي still at the old school. شلونك يا رجال؟ ان شاء الله امورك تمام. Because I need you to do something for me. Need you to do something for me. اوكي هذا شكله واحد ميليشياوي ومحصل دراسات عليا. اوكي anyway I've been working in hospitality for the last 5 years. Okay, as an apprentice chef. But now I've decided that I'd like to take a full-time study again. So I'd like to be a referee. هنا how is it going؟ هنا لا تأتي. يعني هنا تختاروا لها إجابة من هنا. هو يكتب إلى مثلا الرفري اللي هي النقاط الثمانية الأولى لا تتذكروها. هذه وينها؟ مثلا حتقول مثلا not concluding. وينها هي الرسالة؟ عفوا هذه اللي هي purpose. ما هو الغرض من الرسالة؟ the purpose. I'm writing with regard to, in connection with, I'm writing in the hope that you are in good health. Okay, you are good and you are well and in good health. هذه تنفع. يعني هذه الصيغ اللي هنا formal and polite. Formal and polite. وانت تتكلم مع شخص اللي هو يعني كان أستاذك في يوم ما. How is it going? Still at the old school, I hope, because I need you to do something for me. No. لكن تحت الفريم الليبي تمشي فورمال. No. لا تحسم الفورمال. يعني قصدي يعني بهذا الشكل لا نرد. يعني حتى بعض الطلبة مرات يكتب لي بطريقة غير مؤدبة ما نردش عليه. يتعلم الأدب في الطلب ثم نرد عليه بهذا الشكل. لأنه خصوصا في الريكومنديشن ليترز في رسائل التزكية هناك طريقة في الطلب. طريقة طلبتنا يعرفوها طبعا. حصلت مرة واحدة فقط مع كل سنواتي الطويلة. طالب واحد فقط كان غير مؤدب يكتب بهذه الطريقة. بل بالعكس كان فيها نوع من يعني الاستهانة أو التقليل من شأنك متعمد طبعا. هذا neglected على طول. ما تردش عليه وخلاص مثلا. اوكي ولما ألح بالطلب قلت له تعلم الأدب قبل السؤال. تعلم الأدب كيف تطلب بهذا الشكل. يعني لازم في صيغة معينة. مهما كان مستواك اوكي لا يعني ان تكون غير مؤدب. مهما كان ثقافتك لكن الأدب مطلوب. إن شاء الله حتى واحد لا يقرأ ولا يكتب مش إلا يكون عنده دكتوراه مش يكون مؤدب. No. Polite. How is it going? Still at the old school. I hope because I need you to do something for me. شنو تدو؟ هذا شغل العصابات. شنو do something for me. Okay. الأخيرة لماذا خطأ؟ So I'd like you to be a referee. I would like. Yes. Yes. Yes, you have to make it. You have to make it full. We say full, not a contraction. لا يوجد اختصارات في اللغة الفورمال. في الانفورمال تختصر عادي. I'd like. Okay. I've sent you. I have. ما تقول I have. تقول I've sent you. لكن لما تكتب رسالة رسمية لازم full form. I have sent. I would like. لازم تكتب بهذا الشكل. Okay. What's the problem? Doctor, excuse me. Yes. Excuse me. Yeah. In the first sentence, in the B,
من B. Yes, can we say how do you do in the first How sentence? do you do? No, you can't say how do you do. Or Yes, no, I hope my letter finds you well and in good health, مثلا. I'm really happy to write to you again, sir, or dear sir, or dear Dr. Stanley. I'm really happy to write to you again, and I was one of your students in the year, for example, 2007. Okay, بعدين تقول I'm writing concerning كذا 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 بهذا الشكل. okay. Yes, لكن how do you do? How do you do? This is spoken, مش written. Okay. Yes, yes. Okay. Okay. Excuse me. Do you need a comma after each name? After? Like a comma after, like for example, dear Mr. Person, then a comma. Is it necessary, Yes. this comma? Dear Mr. Parsons, yes, you have to write a comma, yes. Because that means something is coming, something is still coming. Okay. هنا, look at this letter and what's wrong with it? Dear sirs, You guys. It is informal. You guys have got it wrong because. yes, so here. It's impolite letter. No, not impolite. You don't say impolite. You guys haven't got it. So you don't say, I've received a reminder notice from your company saying I have not paid. Not I've, you have to say I have. Yeah, okay. A reminder notice from your company saying I have not paid my phone bill and threatening to cut off the phone. You guys, you don't say got it wrong. So You make mistake maybe because. yes, we have it from here. خلينا نسهل عليكم الموضوع. You can have it from here. From this table here. Okay, so you say فحتقول I would be grateful if you could. It would be better if you could manage, or if you check this again. Or it is very disappointing to consider it in this way. I'm really disappointed. Not you guys have got wrong because I knew I paid. I'm really disappointed because I know I paid this bill. Or unfortunately, you get it wrong. Yes, not you guys. So you can say, unfortunately, you got this, you have got it wrong, not you guys. Okay, because I know I paid this bill. I enclose a copy of my credit card statement showing that the payment was made on the 26th of February. إذن هذه you guys هنا تقول unfortunately, or there is a misunderstanding in this issue. نقول you guys, you can't say you guys. لكن تحصل برضو الأخطاء هذه. الأخيرة email. I'm really looking forward to your holiday together, to our holiday together. I know we are going to have a great time. Thank you for your kindness in doing the organizing. Yours faithfully. In the first sentence, he just gave an introduction
in the second sentence, he just gave conclusion. There is no details or. It's a short email. I'm really looking forward to our holiday together. Our holiday. So this is. So he wants something. A friend. Yes, he's a friend. I know we are going to have a great time. Thank you for your kindness. Oh, it's very formal, yes. Very formal. Yes. He's not to speak with them in a friendly manner. Yes, thank you. Yes. فبدل ما نقول thank you for your kindness فحنقول thanks. ممكن نقول thanks for for doing or for making it true. Thank you for making this true. بس يعني قصدي thanks. Yours faithfully. شنو yours faithfully؟ يعني أطيب التحايا your regard maybe. اوكي ممكن تقول له باي، ممكن تقول له love، ممكن تقول له يعني not yours. See you next time. Or just yours. Bye for now. No yours بس هذه هي. بس yours. يعني لا تحتاج انه yours faithfully. yours بس صاحبك. Okay. Love. You can say even love. Okay. قصدي هذه الطريقة no it's just a friend. انت مع صديق وحجز لكم وكذا وماشيين وإذا تلتقي معه خلاص that's it. اوكي. هنا الجزئية الأخيرة تتكلم عن الفوكابولري. عندي هنا الفوكابولري تتكلم طبعا كل هذه الرسائل تتكرر طبعا لكن الفوكابولري مهمة ومن باب انه التوبيك. ما هو التوبيك؟ مثلا you have a friend who lives in a city overseas. You have decided you would like to apply to do a course of one of the colleges in this city. فأنت هنا صاحبك يعيش مثلا في بلد أوروبي أو كذا وتريد أنت تدرس في ذيك المدينة. So yes, write a letter to your friend. فهنا الفريند معناها what's the purpose? Purpose هو asking for information. Okay, and you are asking a friend. معناها the tone is friendly and informal. Ask what the city is like, what work or study you are doing now, why you would like to do this course in the future. فكل الكلمات ستأتي عن السفر وعن الخبرة experience وكذا. ولهذا لازم تكون الفوكابولري مناسبة تماما لموضوع الكلام. كثير من الطلبة يحاول انه يجيب كلمات قد تكون اعلى ما مطلوب، اعلى من ما مطلوب. بالعكس الappropriateness الملائمة احد اسرار الدرجات العاليه في الجنرال ايلتس. don't be over don't be under. لا فوق ولا تحت. appropriate مناسب. مثل ما صاحبنا هنا بدا برساله. اوكي حلو. بعدين thank you for your kindness in doing the organizing. yours faithfully. خسر هنا باعتقاد انه لو حط هذه الكلمات حيحصل درجه. لا بالعكس حترجعك انت مربع ولا مربعين او درجتين تخسرها على لا شيء. طبعا بالنسبه للجماعه اللي طالبين عندهم جنرال ايلتس ممكن تاخذون واحد من هذه الاسئله وتكتبوه لي كرساله وتبعثوا لي على الواتساب اللي هو رقمي عندكم من اجل التصحيح، من اجل اعطاء الفيدباك. انا كملت طبعا I finished. فاذا احد عنده اي سؤال. It was a pleasure again to meeting you. انه اليوم التقينا رغم انه خارج الوقت الدوره، لكن اهو ممكن حصلتوا فكره شويه بسيطه على how to write a letter. على الاقل purpose, tone and we say the requirements. فالpurpose مهم جدا، التون مهم جدا جدا، والrequirements اللي هي how to fulfill it. تعلمنا ايضا كيف نتعامل مع اللانجوج المطلوبه for the introduction، مع المعلومه كيفيه how to develop the information، بعدين how to conclude
كيف ننهي الرسالة بإكسبريشنز محددة. كل مجرد عليكم أن تطلعون مرة أخرى على هذا الشيء وخلاص. هذه عندكم 4 أنواع أسئلة من هذه الأسئلة، يعني كل واحدة منهم تعتبر رسالة، وحتى هذه أيضا تعتبر رسالة بهذا الشكل. فاللي يحب منكم يكتب لي رسالة مثلا، أو من أجل التصحيح، من أجل الفيدباك، أن يكون يعني بشكل عملي practical. أوكي، أحد عنده أي سؤال؟ I finished. كملت؟ Yes. Doctor, I have a small question. Now, Doctor, you said there are 3 things: purpose, tone, and requirement. I take the requirement from the question. Yes. Itself. For example, describe the car or outline the problem, tell the cancer. I take it from the question. Yeah. Is it correct? Yes. So you have the purpose here. You play sport, for example, for local team. You recently hear that a player in your team is in hospital. Write a letter to your teammate. In your letter, say how you feel about the news, ask about the treatment in the hospital, suggest some ways of cheering. فإذا yes, so this is a sympathy. هذه رسالة تعاطف. You play sport. فحتكتب هنا informal letter and the tone is very friendly plus sympathy. So sympathetic. Yeah. dear مثلا George, dear Ahmed, dear, yes, I hope that everything is going well with you. I'm really sorry for what happened last week or last Tuesday. يعني تتأسف للحادث اللي حصل له. Okay, is in hospital. فلازم أنت هنا تشوفني إنه the tone you are sympathizing with، أنت تتعاطف معه، وأنت بنفس الوقت تبقى تدعم يعني شوية نوع من الإيجابية. Okay, بهذا الشكل. Say how you feel about the news. طبعا I'm really sorry, we felt very sad to what happened. لكن تغير التون بعدين إلى أنه البوزيتيفنس، يعني تحولها إلى إيجابية. Ask about the treatment in the hospital. Suggest some ways of cheering him or her up. Okay, يعني yes. Okay, my appreciation that everything is clear. Yes. Yes, it's clear. Yeah. ما هي يعني العناصر تجتمع مع بعض، تبقى شنو عندي عنصر واحد اللي هو الجرامر، القواعد كالعادة طبعا، والفوكابولري الابروبريتنس، الملائمة. بس بالتكرار كلما موجود هنا في 4 صفحات، يعني لم نأخذ كثير، يعني مثلا 50-60 ورقة، هي 4 ورقات يعني خلاص. اوكي يس. احد عنده اي سؤال اخر؟ احد عنده اي سؤال؟ هناك سؤال؟ لا يوجد سؤال. اوكي، اذا اذا ما حد عنده اي سؤال، اذا سننهي السيشن. It was a pleasure meeting you all guys. Anyway, عندنا موعد بالنسبة اللي عندهم محاضرة اليوم بعد كم ساعة، يعني سنلتقي إن شاء الله مرة أخرى. اللي ما كتب الواجب يبعثه إذا كان أحد عنده واجب. Okay, anyway, so if you don't have any questions, see you maybe in another class, another session. ممكن تستجد حاجة أو كذا، وأيضا حتكون مفتوحة بهذا الشكل. Thank you. شكرا دكتور. عفوا ومع السلامة. Okay. شكرا يا دكتور. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Sami, I'm waiting for your response. Okay. A letter from you. Okay. All right. Okay. To give you a feedback. Okay. All right. Yes, Sami.
What do you mean by letter? Just for okay. Yes, you write it like task 1 and you take a photo and send it via the WhatsApp. Okay. Just to give you a feedback of your writing task 1. You are a general exam. You have a general, right? Right. Okay. Yes, so I have to. اوكي اذا شكرا لكل من حضر معنا اليوم وان شاء الله نلتقي لنا لقاءات اخرى. اوكي شكرا. عفوا مع السلامه.